హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మీ బెజాడ్ ఉజ్జి ఫ్యామిలీ. లాస్ట్ వీడియోలో గ్రేట్ ఓషన్ డ్రైవ్ చూసాం కదా. చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి. ఆ ట్రిప్లో పార్ట్గా మేము క్యాంప్ ఎక్కడ చేసాము, కొత్త టెంట్ ఎలా ఉంది, ఆ విశేషాలన్నీ ఈ వీడియోలో చూద్దాం. మేము ఈ ట్రిప్లో క్యాంపింగ్ అపోలోబే అనే ప్లేస్లో చేసాము. ఇక్కడ ఒక క్యారవాన్ పార్క్లో పవర్ సెట్ బుక్ చేసుకున్నాం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ టెంట్ ఎలా పిచ్ చేసాము, టెంట్లో ఉన్న అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అనేది ఇంకో వీడియోలో చూద్దాం. ఇప్పుడు మాత్రం మా స్టే ఎలా ఉంది, మేము ఈ 2 days ఎలా గడిపాము అనేది చూద్దాం. టెంట్ పిచ్ చేసాం. రోజంతా డ్రైవ్ చేసి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ చూసుకుంటూ వచ్చాం కదా. ఇలా ప్రశాంతంగా కూర్చొని చూసిన ప్లేసెస్ గురించి, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడం మా బాగా అలవాటు. పిల్లలతో ఇలా మాట్లాడటం వాళ్ళని మాకు ఇంకొంచెం దగ్గర చేస్తుందని నమ్మకం. వాళ్ళకి మాకు తెలిసిన విషయాలు చెప్తూ, వాళ్ళు అడిగే కొత్త కొత్త క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ వెతుక్కుంటూ అలా టైం ఎంతో ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. డిన్నర్ టైం. ఈరోజు డిన్నర్ గుంత పొంగడాలు. పిండి కలిపి ఇంటి నుంచే తెచ్చుకున్నాము. త్వరగా కుక్ చేస్తే హ్యాపీగా తినేయచ్చు. టెంట్ అయితే మాకు బాగా నచ్చింది. చూడండి, చక్కగా లోపలే మొత్తం సెటప్ కుదిరింది. పిల్లలు కూడా హ్యాపీ. లక్కీగా ఈ సైడ్కి సీ వ్యూ కూడా ఉంది కాబట్టి బయటికి వెళ్ళే పనే లేదు. యాక్చువల్లీ బయట చాలా గాలి, వర్షం కూడా స్టార్ట్ అయ్యేట్టుంది. బట్ లోపలికి ఏమాత్రం తెలియలేదు. ఎంత పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అంటే ఆల్ హ్యాపీస్. ఒకసారి తీసి పొంగడాలు తిప్పేసుకుందాం. చూడండి, చక్కగా కుక్ అయినట్టుంది. రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్రిస్మస్. ఇంకొంచెం సేపట్లో రెడీ అయిపోతాయి. ఎంతైనా ఎన్ని డిఫరెంట్ ఫుడ్స్ తిన్నా మళ్ళీ మన ఫుడ్ తింటే ఆ కిక్కే వేరు. ఎందుకంటే ఈ ఫుడ్లో టేస్ట్తో పాటు ఎమోషన్ కూడా ఉంటుంది కదా. నేచర్కి దగ్గరగా సీ వ్యూ, మన ఫుడ్, ఇంకేం కావాలి? పొంగడాలు రెడీ. చూడండి ఎంత క్రిస్ప్గా, ఎంత ఫ్లఫీగా, ఎంత బాగున్నాయో. మార్నింగ్ ఇలా సన్ రైజ్తో స్టార్ట్ అయితే డే మొత్తం ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
got a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. మేము కాఫీతో స్టార్ట్ చేస్తే అకి డ్రాయింగ్తో స్టార్ట్ చేస్తాం చూడండి. త్వరగా రెడీ అయ్యి వెళ్తే 12 పజిల్స్ చూద్దాం. ఆ విశేషాలు కూడా లాస్ట్ వీడియోలో డీటెయిల్గా చూపించాం. ఒకసారి ఖచ్చితంగా లాస్ట్ వీడియో చూడండి. Souls that believe that it was worth one more try. With every star, we are born again. Open your heart and spend less time in your head. With every star, we are born again. సో బ్యాక్ హోమ్. లాస్ట్ వీడియోలో చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీలో అకీకి ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసామని చెప్పా కదా, అదే ఈ వైట్ చాక్లెట్ మార్ష్మెలోస్. అకీ క్యాంపింగ్ అంటే క్యాంప్ ఫైర్ మార్ష్మెలోస్, అందుకే ఇలా చిన్న సెటప్. ఇక్కడే ఒక చిన్న ల్యాంప్ ఉంది, అది వెలిగించి ఇందులో చాక్లెట్ వేస్తే అందులో మార్ష్మెలోస్ డిప్ చేసుకొని తినాలి.
never gonna bring me down. This feeling got me flying high as a bird. I may never touch the ground. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's magic coursing throughout my veins. I don't want it to stop. I feel invincible in every way. I'ma give it all I got. It may not be my birthday, but I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. There's nothing like feeling alive. There's nothing like feeling alive. I just wanna celebrate. I just wanna celebrate, 'cause it's a good day, good life. I just wanna celebrate all night. I just wanna celebrate all night. Milky Bar, give me the power. Mama. పాడుకుందాం జూటు. Come on baby, let's go on the Bluetooth. అటు అటు. Come on baby, let's go on the Bluetooth. On the Bluetooth, పాడుకుందాం జూటు. ఆహా, వండర్ఫుల్ మార్నింగ్. ఎర్లీ మార్నింగ్ బీచ్ పక్కన ఇలా కూర్చొని కాఫీ తాగుతుంటే స్వర్గమే. ఇంతవరకు వచ్చి ఆ కింద వెళ్ళకపోతే అకి అవి ఆ బీచ్ కూడా ఫీల్ అవుతుంది కదా. సో అలా కింద వెళ్ళి చూసేద్దాం. Baby! Whoa! Careful! Be careful! Yay!
shy, never told you like who I am, who I love. Let's go పడకుండా పద. Grew up on 9:13. Memories of 6 kids running those halls. Be careful, man. And out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows, throwing baseballs. Mom packed me a brown bag every day, from 5 years old up to 18. A note that said I love you XO, and all my friends they're begging me, making bids on Mom's fresh cookies. What's that? And I quit playing moving that? That thing can be like a... That's Carl. Yeah, it's moving. Yeah, And it Carl. made a pattern. Carl is actually an animal. no more Jersey, just Can I say ఎగిసే అలల తుంపర్లు, పోరుగాలు మోసుకుంటూ వచ్చే అలజడి, ఈ సన్ రైజ్ విజువల్, పిల్లల పరుగులు, ఈ నిమిషం ఇక్కడ ఇలా ఒక ఓవర్వెల్మింగ్ సెన్సేషన్. 5 సెన్సెస్ని ట్రాన్స్జెండ్ చేసే ఒక అవుట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఫీలింగ్. వావ్. అంతే అండి ఈ వీడియోలో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఇంకో ప్లేస్, ఇంకో జర్నీ, ఇంకో ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. అప్పటి వరకు కీప్ హెల్దీ, హ్యాపీ అండ్ స్మైలింగ్. అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్, మీ బెజవాడ బుజ్జి ఫ్యామిలీ.